enhancement in food production. Chapter number 9, students. Okay. Chapter number 9. In this chapter, we study, first one is, listen all of you, animal husbandry. Are you ready? Animal husbandry? Okay. Animal husbandry. The more talking, dairy, poultry, and also breedings, animal breeding, dairy and poultry. Another one is animal breeding, and also breeding techniques, animal breeding techniques. Next one is animal breeding techniques. Another one is aquaculture. Next one is pisciculture or fishery biology, pisciculture or fishery biology, aquaculture, pisciculture. These are the first topic. Second one is plant breeding. Okay, improvement for the methods of plant breeding, different types of the diseases caused by the plants. Next, last topic is also called as tissue culture techniques. You know the name tissue culture techniques: explant, somaclone, micropropagation, somatic hybridization. Okay, all these are the words are used for this chapter. All those things, students. Okay, na? Okay, first one is, what is the meaning of dairy, students? Dairy, poultry, fishery, and animal husbandry, animal breeding. Okay, first one is dairy. Dairy is a scientific method for, okay, dairy is a, you know that milk dairy, D-A-I-R-Y is a milk dairy, students. D-I-A-R-Y, book dairy. Okay, dairy is a scientific method for rearing the cattle for production of milk and milk product for commercial use. Yes or no? Commercial use. Next one, the most important dairy animals are, okay, most important dairy animals, cow. Cow is a most important dairy animals, and other priority is also called as buffaloes also. Buffaloes, different types of the dairy animals, okay, that is also called as indigenous cow, and also another one is also called exotic cow species. Indigenous cow species means these are also originated in India. Exotic species is originated outside India. Okay, you know the HF, Holstein Friesian cow, Jersey breed, these are also some of the different types of the crops. Amrut Mahal, Allikar breeds, these are also called as native species, different types of the species. Next I will explain. Next one is poultry. Poultry means scientific method for rearing up the birds, okay, especially domestic birds like chicken, duck, geese, turkey, for the purpose of meat and egg, students. For the purpose of meat and egg. Okay, three types of the birds. One is layers, motteda koligulu. Second one is boilers, mamsuka sakantavu. Another one is dual purpose. Okay, dual purpose. Okay, the birds are used for flesh purpose or meat purpose is also called as table bird anta karitinu. Table bird anta karitinu. The birds are used for meat purpose is called as table bird or flesh birds anta karitinu. Examination lo obba mahashaya bardidda last year. What is table bird andre bird is put on a table is called as table bird. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಬರೀಬಾರ್ದು ನೀವು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಡ್, ಪುಟ್ ಆನ್ ಎ ಚೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಚೇರ್ ಬರ್ಡ್, ಪುಟ್ ಆನ್ ಎ ಡೆಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಸ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಡ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. One is, you know, the inbreeding and outbreeding. I will explain all the questions. Inbreeding and also outbreeding. Adra outbreeding alli nodi, outbreeding. Next nodi, outbreeding alli. Third one, next one is inbreeding, outbreeding, crossbreeding. Okay, outcrossing, interspecific hybridization, different types of the breeds. Inbreeding, outbreeding. Inbreeding ಮತ್ತು outbreeding ಅಲ್ಲಿ outcrossing,
ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಅಗೈನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಇಂಟರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರಾ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, interspecific hybridization. Good example for the interspecific hybridization is a mule. Very good. Mule. The mule is produced by crossing the male donkey and female horse. Very good. Male donkey. Who is on talking, students? Male donkey and female horse. Second one is cross breeding. Good example is also called Azardale. You know the Azardale? Azardale is one of the sheep breed in the Punjab, produced by crossing the Beckenary AV and Merinorams. That is also called as crossing the superior breed of one of the male superior breed with superior female breed. I milk yielding superior breed. Crossing a produces one of the breed. Name of the breed is also called as cross breeding. Cross breeding in cattle. Yes or no? Next one is out crossing. Crossing between two superior breeds with different related species with 4 to 6 generations. These are also called different types of the breeding. Very, very important. Okay. Next one is techniques for the breeding techniques. Already examination bandithatena MOET bandithu nimagella gottidya. First one is also called as breeding techniques are techniques of breeding is first one is also called as AI method. AI, artificial insemination. It is also one of the best method for animals also, including human beings. Only for it is also employed for the low sperm count in the human beings. This method is also used. One of the good example. Also, in this method is in animals. Okay, that is also popular in animal. Artificial insemination, collection of the sperms in a bull or male. It is also kept in a prison for several days. It is also used for the many animals for mating purpose or breeding purpose or fertilization purpose. That is also one. Frozen but not eating, frozen purpose. These are also one. Second one is also called as MOET. MOET means multiple ovulation embryo transfer. It is almost resemblance to the IVF-ET in human beings. In vitro fertilization embryo transfer. Okay. In this method, the cow is administered to the hormone like FSH to induce the production of more ova. That is also called as super ovulation. Yes or no? This ova is also fertilized by the sperms. These are also transferred into the surrogate mother or surrogate cow. For this process is also as usual process. This method is used to increase the herd size. What the meaning of herd size means? Group of animals, especially in the dairy group of animals, herd size. These are also one of the important method. Next one is, did you understand? Next one, another is aquaculture. Aquaculture, both are same. Almost aquaculture and physiculture is fourth. Next one is also apiculture. CULT, apiculture. Okay, apiculture is rearing of the honeybees for the production of honey and bee wax. It is also old cottage industry. It is also one of the oldest cottage industry. Honey is also used as a antiseptic. Okay, honey is used as a antiseptic for several medicines, and also bee wax is used for industrial products, cosmetic products or industrial products. Okay, these are also called as apiculture. The most important honeybee used in the apiculture purpose is also called as Apisindica. Apisindica, INDICA. Apisindica is an Indian species. Apisindica. Yes sir, no? It is one of the oldest cottage industry. Okay, this is also called as, this apiculture is also, this Apisindica is a common honeybee species used for this purpose. ಜೇನುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. Next one, aquaculture. It is also called as pisciculture. Okay, these are also culturing of shellfishes or finfishes. Fishes, either the shellfishes or finfishes. Shellfishes are crustaceans, prawn, crab and lobsters. Fishes are finfishes. Okay, different types of freshwater fishes and marine water fishes. Clarius, anabas. Okay, you know the clarius, rawu fish,
Okay, labia rohita, kalbasu, katla fish. Yes or no, students? Okay, pomfret. Okay, sardine fish is also marine water fishes. Totally, some certain type of the fish is also used for this purpose. Okay, later I will explain freshwater fishes versus marine water fishes, separate modern students. Okay, these are also called as one. The next one is, another important topic is also called as plant breeding. So many types involved in a plant breeding, 5 steps involved in a plant breeding. Okay, later I will explain one by one. Next one is different types of the varieties of a, actually sugar variety, okay, another one is rice variety, johar variety and maize variety, and also different types of the species actually, and disease, different types of the causes and disease resistant varieties through mutation or mutagens, mutation breeding techniques. I will explain clearly with the help of questions. Next, last one is also called tissue culture. You know the tissue culture? Okay, tissue culture is also one of the very important ex situ conservation. Ex situ conservation means it is also culturing of a many species of the plants in a one single cell. One cell togondo or the one new plant is will be developed for a tissue culture technique. Okay, that is also called explant. Okay, soma clones, micropropagation. Okay, somatic hybridization. You know the pomato is also produced by crossing a potato and tomato. Kelidra, soma clone hybridization, protoplast culture of potato and protoplast culture of potato and tomato. Nodi ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇರಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಟೊ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೊಟಾಟೊ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಸಾರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಮ್ಯಾಟೊ. ಅದು POMATO ಪೊಮ್ಯಾಟೊ, POMATO ಪೊಮ್ಯಾಟೊ. ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್. ಆಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 115ವರೆಗೂ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. 85 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 89. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ ಟು ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ವೇಟೇಜ್. ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಈಚ್ ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 25 ಡೇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Homozygous pure line in cattle can be obtained by option mating of related individuals of the same breed for 4 to 6 generation. Homozygous breed, that is also called as inbreeding. Inbreeding. A is a correct answer. Did you understand? Okay, but continuous inbreeding causes a inbreeding depression and reduces the vigor, fertility and productivity. It is also actually clear by mating the other species. Yes or no, students? Yes, that is also called. Did you understand the first question? Yes, which one is the correct answer? Option A. Yenama? A is a mating of related individuals of the same breed, homozygous pure line in cattle obtained by, that is also called as inbreeding. Next question. Mutation in the plant cell can be induced by, nodi, sudden heritable change. The mutation is also caused, the mutation in X-ray or gamma rays. Anyone, X-ray or gamma rays, but it is also called as mutant. Mutant means it also increase the actually improvement of the plants. That is also called as mutation of the plants can be induced by gamma rays. Suppose in examination point of view, another option is X-rays means both gamma rays and X-ray both are same answer, but it not mention the X-rays, but gamma rays is a correct answer, but not infrared rays. Infrared rays from sunlight, but it is a artificial gamma rays. Okay, na? Infrared ray, UV rays from sunlight, infrared. So that is not a correct answer. Gamma rays is the correct answer.
Who is one murmuring? ಚಿಕ್ಕದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾರು? ನನಗೆ ಶಬ್ದ ಬರಬಾರ್ದು. Clear students? Any doubt in the second question? Next one. Which of the following is a not objectives of the biofortification plant? What is the meaning of biofortification, students? Biofortification. What is the meaning of biofortification? Biofortification. Listen all of you. The plant breeding designed to increase the level of vitamins, minerals and higher protein. Correct? Higher protein and healthier fat crop yield is called as biofortification. Objectives of the biofortification is, first one is also called as actually improve the vitamin quality, vitamin, protein, and also another one is also called as healthier fat, yes sir, na? And minerals, but not actually another one is, which one is wrong? Correct. Improve the resistance of the disease is not a resistance of the disease is also called as gamma rays mutation. Yes sir, na? So that is the reason. Solution ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ. Did you understand? Biofortification ಓದಿದಿರ ನೀವು? Okay, level of bio breeding ನೋಡಿ, plant breeding designed to increase the level of vitamins, minerals and healthier fat or higher protein and healthier fat in crop yield is called as biofortification. Yes or no? You know the biofortified vitamin A enriched plant, vitamin C enriched plant and also iron and calcium enriched plant and also protein enriched plant. You know the answer? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ enriched plants ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Vitamin A enriched plant is carrot, spinach and pumpkin. Extra information. Biofortified vitamin plants. Biofortified vitamin A enriched plant is carrot plant. Vitamin A rich in, spinach, SPINACH, spinach. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಿನಾಚಾ? ಸಪ್ಪು. Next one, pumpkin, PUMPKIN, pumpkin. Clear? Next one, vitamin C. Next one is vitamin C enriched, bitter gourd. ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್, ಅಗಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್, ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಸ್ಪಿನಾಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಕೇಳಬೇಕು ನೀವೇನೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸರಿ, ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್, ಬ್ರಾಡ್ ಬೀನ್, BROAD, ಬ್ರಾಡ್ ಬೀನ್ಸ್, ಲಾಬ್ ಬೀನ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲಾಬ್ LAB, ಲಾಬ್ ಬೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀನ್ಸ್, ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೋಟಲಿ it is not a biofortification objective is protein, improve the vitamin content is objective, improve the protein content is objective, improve micronutrient and mineral content is objective, but not improve resistance to the disease is not a objectives of biofortification. Clear students? Next question, which of the following is, explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, which of the following is MOET, which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technology, MOET. First step is cow is fertilized by artificial insemination. Which of the following is not a multiple ovulation embryo transfer technology? Cow is fertilized by artificial insemination. Yes. Correct. Fertilized egg are transferred surrogate mother at 8 to 16 cell stage. That is 32 cell andre blastola formation stage, blastocyst formation stage. Correct. Cow is administered to the hormone having a LH like activity for super ovulation. Correct? Correct? LH, utilizing hormone. Very good sir. Nodi, listen. First step in the MOET is, listen all of you. First one is the cow is involved in a MOET technique. First step is cow is administered to the hormone like FSH, follicle stimulating hormone,
FSH to induce the production of more ova. This process is called as superovulation. That is, it produces a 6 to 8 eggs at a time, one time. That is also called as, but not LH. FSH is a correct answer. FSH hormone inject ಮಾಡ್ತಾರೆ in the form of injectable. It produces a more ova. That process is also called as superovulation. So that is a reason C is not a correct statement. LH instead of FSH. Clear? Did you understand? Next one. Cow yield about 6 to 8 eggs at a time. That is superovulation. Write it in bracket, superovulation. Superovulation. Bracket, superovulation. Next one. By which method of new breed Ezardale, just explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, cross breeding ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Ezardale sheep found by using a Beckenary avis and Meninoram. Cross breeding. Okay na, cross breeding. Okay, which state is also employed this method? Punjab. Punjab ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Fifth question is cross breeding, students. What is the meaning of cross breeding? Cross breeding refers to the crossing of superior male of one breed. Superior male of one breed is crossed with a superior female of another breed of the same species. Very important word ಅದು. Solution ಬೇಕಾ? ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, cross breeding is superior male of one breed with a superior female of another breed in the another species of the another breed in a same species is called as cross breeding. But ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, crossing between a two different species. Yes sir, no, crossing two different species is also called as interspecific hybridization. But same breed, cross breeding. Same breed for 4 to 6 generation is outbreeding. Out crossing. Yes or no? Don't confusion for this one. Clear aita? Next question, cross breeding, inbreeding, mutation breeding. Next one, inbreeding depression is reduced motility and immunity due to the close breeding. Correct? Yes, sir. First test. Decreased productivity due to mating of superior male and female. Wrong answer. Total correct answer is reduced fertility and productivity due to continued close inbreeding. Okay, inbreeding depression. Okay, continuous inbreeding cause inbreeding depression and reduce the vigor fertility, vigor productivity and fertility. Yes sir, no? Vigor fertility and productivity. That is also called as one of the important one. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಜಿನಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸಾಜಿನಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ಎ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗಳು, ಮಾವನ ಮಗಳು, ಅತ್ತೆ ಮಗಳು, ಮಾವನ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಥರ ಆ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾರು ಎನಿ ಒನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ 3, 4, 5 generation, our generation ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಾಜಿನಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್. ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ಸಾಜಿನಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ಇಮೋಫಿಲಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್. Select the incorrect statement. Inbreeding help in the accumulation. Nodi, underline the word inbreed is incorrect. Out of 4 statement, 1 statement is not correct or incorrect. ತಪ್ಪಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. 3 statements are correct, 1 statement is wrong. Yes or no? Which one is a wrong statement? Inbreeding help in the accumulation of superior gene and the elimination of undesirable gene. 100% statement is correct, but not wrong statement. You will identify only wrong statement, incorrect statement. First statement is correct, but not correct answer for that question. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ is correct.
Second one, inbreeding is essential to evolve homozygosity. Already explained ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Homozygosity, pure line in cattle will be obtained by inbreeding. Correct? First question is the answer. Next one, correct statement. Inbreeding is essential to evolve pure line in any animal. This statement is also correct. Fourth ನೋಡಿ, inbreeding select a harmful recessive genes and elimination of undesirable opposite. Yes or no? But not harmful. Okay, very important. Inbreeding select a but not harmful useful recessive gene and increase the fertilization and productivity. So that is a reason D statement is wrong. Clear? D statement is wrong. Artha aaytu andre D statement? Okay, next one, D statement is wrong. Next one, D is the wrong statement. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜೀನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜೀನ್, accumulation of superior gene and elimination of less desirable genes. Correct, students? Yes. Accumulation of superior genes and elimination of less desirable genes. Elimination of less desirable, DESIRABLE, less desirable genes. Clear? Next one. Interspecific hybridization is the mating of. Interspecific hybridization is the mating of two different related species. Correct? Or superior male and superior female of the different breed? No. Two animals within same breed without having a common ancestor is inbreeding, but not interspecific hybridization. Two different related species is also called as correct answer. Interspecific hybridization is the mating of two different related species. Correct? Two different related species. Example, mole. Mole is produced by crossing the male donkey and female horse. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ male donkey and female are two different species. Donkey one species, horse is a one species. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mole is example for the mole. Mole is ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. Mole is produced by crossing the male donkey and female horse. ನೋಡಿ, two different, donkey and horse is different species. Commercial purpose only for, very good, very good. There is no fertilization. Next, commercial purposes. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಡಾಂಕಿಗಳನ್ನ. ಇವು ತುಂಬ ಯೂಜ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹರಿದ್ವಾರ, ವಾರಣಾಸಿ, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಅನಿಮಲ್ ನೀವು ಟಿ ವಿನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮೋಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಜ್ ಅನಿಮಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಮಂಗ್ ಬೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂಡ್ ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡೋ. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಮಂಗ್ ಬೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂಡ್ ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡೋ ವರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಮಂಗ್ ಬೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸಾಯಿಕ್ virus and powdery mildew were brought about by the mutation breeding. It increased the yield. Yes or no? Mutation breeding. Next question. Match the following column 1 and column 2. Solutions ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Protoplast fusion ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. Protoplast fusion ಅಂದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. Plant tissue culture, ಟೋಟಿಪೊಡನ್ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. A2B1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. A2B1 C4 D3 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೋಟಿಪೊಡನ್ಸಿ, ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್
virus free plants. Yes or no, students? Next, micro propagation soma clones. Correct? Micro propagation soma clones. What is the meaning of protoplast fusion? Already tomato is a correct answer, I know. Actually, what is the meaning of protoplast fusion? That is also called as somatic hybridization, is also called as protoplast fusion. Write down on 2 points only. The process of physical fusion of protoplast fusion andre the process of physical fusion of physical fusion of two different protoplast of somatic cells of a plant is called somatic hybridization. Once again nodi, process of physical fusion of two different protoplast of somatic cells of a plant is called somatic hybridization. Clear aita? Example, tomato is a fusion of the protoplast of potato and protoplast of tomato. What is the meaning of protoplast, students? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟೋಟಿಪೊಡೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೋಟಿಪೊಡೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕಾ? ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೋಟಿಪೊಡೆನ್ಸಿ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಎ multicellular organisms, any living cell of a multicellular organisms develop independently into a complete organisms under suitable condition. Independently in a develop independently, ಆಯ್ತು ನಿಧಾನ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. Multicellular organisms to develop independently into a complete organism under suitable condition. Clear aita? Micropropagation means method of rapid vegetative propagation of desired plant is called as micropropagation. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಆಯ್ತು. ಮೈಕ್ರೋಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, DESIRED plant is called micropropagation. Method of rapid vegetative propagation of desired plant is called micropropagation. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ಮೈಕ್ರೋಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ of desired plant is called micropropagation. ಬರೀತಿರಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 4 statements A to D. Select the option which include all the correct ones only. Out of 4 statements,
ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೈರುಲಿನಾ, ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ single cell spirulina can produce large quantities of food rich in protein 100%, mineral 100%, minerals, vitamins 100%. Statement is correct. First statement is correct. Correct? Yes, next one. Body weight wise, microorganisms, Methylophilus methyllotropus, Methylophilus, it is a one type of bacteria, may be able to produce several times more protein than cow per day. Statement is correct. Methylophilus methyllotropus bacteria used for production of single cell protein. Spirulina, yes or no? Saccharomyces cerevisiae, yes or no students? Vella use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Next one, C ನೋಡೋಣ. Common button mushroom are very rich source of vitamin C ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡೋಣ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟಿಸ್, ವೈಟ್ ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕರ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಉಳಿ ಅಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೈಟ್ ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ರಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, rich in carbohydrates students. Starch content, starch is a carbohydrates, polysaccharide, yes or no? So but not calcium. Okay, statement A and B is a correct according to the single cell protein SCP. Remaining two statements are wrong. D option is a correct statement, A and B is a correct. Correct? Did you understand? Corrections ಮಾಡಿದಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಡಿಬಲ್ ಫಿಶಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಬಲ್ ಫಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್. ಎಡಿಬಲ್ ಫಿಶಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮರೈನ್ ಫಿಶ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕ್ರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Mackerel fish is a omega, actually 3 fatty acid. Sir, what is the meaning of omega 3 fatty acid? In the ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Mackerel rich in omega 3 fatty acid. What is the meaning of omega 3 fatty acid ಅಂದರೆ essential fatty acid rich in the fish ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಒಮೆಗಾ essential fatty acid rich in only fish. Fish ಅಲ್ಲಿ omega fatty acid is present only in the fishes but not other organisms or other animals. Omega 3 is a one type of the fatty acid rich in the only one fish. Name of the fish is mackerel. Mackerel is a marine water fish. Solution ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Mackerel is a what type of the fish? Marine water fish rich in or essential fatty acid rich in fish. Clear ಆಯ್ತಾ? Next, sir, some of the important, write down the points, some of the important common freshwater fishes are, write down. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶ್ ಆರ್, ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳಿವಲ್ಲ, ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ಆರ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಟ್ಲಾ, CATLA ಕಾಟ್ಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾವು, ROH ರಾವು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕೇತು. Ravu, but not Ravu Ketu. Ravu is commonly called as in already first PUC. Sir, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ PUC ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಆನ್ಲೈನು ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ. ರಾವುನ ಕಾಮನ್ಲಿ called as ಲೇಬಿಯೋ, LABEO, ಲೇಬಿಯೋ ರೋಹಿತ, ROHITA,
ಲೇಬಿಯೋ ರೋಹಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾವು ಫಿಶ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ಪ್, COMMON, ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ಪ್, ಕಾರ್ಪ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್. Called as marine water fishes. Examination li, which of the following is a marine water fishes? Extra informations. Which of the following is fresh water? ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅರ್ಥ, ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್?